గైస్ హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ క్రేజీ పాడ్కాస్ట్. అసలు చూసారా ఎంట్రీ ఎంత ఎనర్జెటిక్ గా, అసలు నా వైబ్ కానీ నా కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అంత లుక్ మార్చాము. ఈ ఎపిసోడ్ అసలు ఫుల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా పీక్స్ లో ఉంటాయి. మీరు మేనేజ్ చేసుకోవడానికి కష్టపడాలి. ఎందుకంటే ఐ బీన్ లైక్ ఎప్పటి నుంచో ఇది కుదరలేదు. ఐ నో హిమ్ ఫ్రమ్ క్వైట్ సమ్ టైమ్, బట్ ఎప్పుడు ఒకే ఫిల్మ్లో కూర్చొని ఇలా పాడ్కాస్ట్ కానీ నేను బ్యాక్ దెన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కుదరలేదు. బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ దిస్ సెట్ we have a hero, an actor, and I'm so happy to have Mr. Sudheer Babu garu. Namaste. Hello andi. Bonara sir. Bonara. Sudheer Babu garu anocha. That's fine. Acha మీ ఇష్టం అండి. మీ ఇష్టం. ఏది కంఫర్ట్ చెప్పండి. అసలు ఏం పిలవద్దు. సుధీర్ గారు. గారు ఎందుకు లేదు, సుధీర్ అని పిలువు చాలు. Okay, first thing first. I am going to put you in the spot today. Because నేను నిజం చెప్పనా, మీరందరూ బయట చూసే ఐ నో, నేను కొంచెం ఆయనతో ట్రావెల్ చేశాను కాబట్టి మీరందరూ బయట చూసే సుధీర్ వేరు. సుధీర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. హీఈస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ పర్సన్ అవుట్ సైడ్ అండ్ హీఈస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఇన్ సైడ్. టుడే అట్లీస్ట్ నా సాయశక్తిలో ప్రయత్నించి ఒక 50% అన్న ఆ మనిషిలోంచి కొంచెం ఎనర్జీ లావుదామని నేను డిసైడ్ అయ్యా. అట్లీస్ట్ కొన్ని ఏమంటారు, వేర్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఐ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ వేర్ హీ విల్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్. సో ఆ వైబ్ తీసుకోవడానికి నేను ట్రై చేస్తా. ఎపిసోడ్ అయ్యేలోపు మనకు క్లారిటీ వస్తుంది, దీన్ని మాట్లాడుతున్నాడా మాట్లాడలేదా అని. అంతేనా? పక్కానా? ట్రై చేద్దాం. ఇట్స్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ యూ. ఇట్స్ నాట్ కాదు, నేను 100% టెస్ట్ లో పాస్ అవుతా. 100% టెస్ట్ లో పాస్ అవుతా. అవునా? బట్ ఓకే, టెల్ మీ వన్ థింగ్. సో బేసిక్లీ యువర్ ఇంట్రోవర్ట్. Introvert, yeah. No, you can say. You are not an introvert. No, it's not like I'm not, and it's a choice I've made. It's not like I want to be an introvert. Okay. I'm more comfortable with that. అందుకని అంటే ఎలా అంటే when needed తట్టుకోలేదు మనం. ఓకే, అంటే హౌ డు యు, అంటే నాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. లైక్ ఈ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు ఇలా యుల్ బి లైక్ హౌ ఇస్ ఇట్? ఏం అట్లా అయితే ఏం లేదు. ఓకే, పలానా సిచ్యువేషన్లో పలానా ఉంటానని ఐ డోంట్ నో. సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పీపుల్ కూడా అనుకుంటున్నా. నువ్వు వచ్చినప్పుడైతే ఐ మీన్ చాలా ఎనర్జీగా ఉన్నట్టు అనుకుంటున్నాను. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇందాక చెప్పిన దాని గురించి అంటే మాత్రం వెన్ యూఆర్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్. అమ్మా పాస్ 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 మనం పాస్ అయ్యాం. నేనేం అబ్జర్వ్ చేశాను మీలో చెప్తా. నేను కరెక్ట్ కాదు, మీరు ఎంత బాగా స్టడీ చేశానో చెప్పండి. సుధీర్ ఇస్ సమ్ వన్, హీఈస్ హ్యాపీ ఇన్ హిస్ ప్లేస్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, హీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కంఫర్టబుల్ విత్ ఫ్రెండ్స్ వేర్ హీ నోస్ దెమ్ క్వైట్ వెల్. ఎస్, తనకి బాగా క్లోజ్ తనకి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు, తనకి బాగా కంఫర్ట్ ఉన్న వాళ్ళతో నిజంగా వాళ్ళు భరించలేరు ఈ మనిషిని. అలా ఉంటాడు ఆయన. అవునా కదా? I have to accept. You have to accept because there are situations that happen like that. Yes? Yeah. At the same time, he has this face sometimes that you guys don't want to see. నీకు దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడదు కూడా కాదు, ఇది టూ మచ్. అట్లా అయితే ఎప్పుడు లేదు. ఆ ఫేస్ ఉంటుందా లేదా? ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆ టైప్లో అయితే లేదు. ఐ మీన్ మై ఓన్ థాట్స్. బట్ ఐఎమ్ ఏ వెరీ గుడ్ లిజనర్. నువ్వు ఎంతసేపు మాట్లాడినా సరే కానీ నేను వింటూనే ఉంటా. అసలు నాకు ఆ బోరే కొట్టదు అది. ఐ విల్ నెవర్ సే స్టాప్ టాకింగ్, కొంచెం పీస్ అనేది ఎప్పుడు అన్నా. ఐ లైక్ టు లిజన్. వెన్ యూ యాక్చువల్లీ ఆర్ టాకింగ్, మనం ఏం పెద్ద నేర్చుకోవట్లేదు. పక్కన వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మనం నేర్చుకుంటాం, వింటనే కదా నుంచి నేర్చుకునేది. సో దట్స్ మై భయపేనా ఇది. దట్ సమ్టైమ్స్ ఇస్ ట్రూ. ఓకే, కొన్నిసార్లు మాట్లాడుకున్నా వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళు చెప్పేది వింటూ ఉంటాను నీకు. ఫర్ సమ్ కొన్నిసార్లు when I feel మేధావులు మాట్లాడుతున్నారంటే, when you meet a person, it can be a guy, it can be a girl, it can be two different people. నువ్వు మనిషిని కలిసిన తర్వాత what are the things that you observe in them? Basic ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తావు ఫస్ట్? మేబీ ఫస్ట్ అపియరెన్స్ ఇస్ ద డ్రెస్సింగ్ or something like that. Okay. Maybe that will give some kind of information మనకి కొద్దిగా. Basically it's how they dress, the first thing before they talk. మాట్లాడేటప్పుడు then I see, I mean ఎంత చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు, హౌ దే రెస్పెక్ట్ అదర్స్ అరౌండ్, అట్లాంటివి ఎక్కువ నోటీస్ చేస్తాను ఫస్ట్. ఐ థింక్ ఐ డెఫినెట్లీ డోంట్ లైక్ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ సెల్ఫ్ సెంట్రిక్, హూ డజంట్ థింక్ అబౌట్ పీపుల్ అరౌండ్. పక్కన గురించి పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించే వాళ్ళు అయితే కనుక నార్మలీ ఐ డోంట్ లైక్.
ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ద డ్రెస్సింగ్ ఐ థింక్ నేను నోటీస్ చేసేది దట్ గివ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటాను. ఇళ్ళలో అంటే ఏంటి అయిపోయింది కదా. వింటున్నా నేను చెప్పు ఇంకా చెప్తాడా వింటున్నా. డ్రెస్సింగ్ సిన్స్ బికాస్ యూ సెడ్ డ్రెస్సింగ్. ఓకే, సో బేసిక్లీ యూ అబ్జర్వ్ దట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అబ్జర్వేషన్ అన్నాను, నోటీసింగ్. వాట్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ దట్? అంటే ఇప్పుడు యూ సీ అ పర్సన్ కదా, ఇప్పుడు ఈ మనిషితో నేను ఫర్దర్గా మాట్లాడొద్దని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాను? అందరితో మాట్లాడడం అట్లా ఏం ఉండదు. నువ్వు అందరితో మాట్లాడు, నంబర్ 1. నంబర్ 1 లేదు అంటే చూసిన వెంటనే మాట్లాడచ్చు అండి. ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు కమ్ టు ద డెసిషన్. You are in that category of I'll take some time to come into conclusions. Okay, ఇతను మనకి బాగా సెట్ అవుతాడు, లేకపోతే ఐఎమ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ విత్ హిమ్, అట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సారీ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అంటే how do you decide, okay, I can talk to this person, or no, this person I don't want to talk to him? No, first and foremost I see if I'm comfortable. In case the person is pushing me too much to certain things which I'm not comfortable, అదే నేను కంఫర్ట్ ఉన్న స్పేస్లో ఉంచుతున్నారు లేదా, దట్స్ వాట్ ఐ ఆల్సో సీ. అండ్ ఇన్ కేస్ దే హ్యావ్, కొందరికి ఏంటంటే మైండ్లో ఇంకోటి ఉంటుంది, బయటికి చెప్పేది ఇంకోటి ఉంటుంది. అండ్ ఐ ట్రై టు పికప్ దోస్ థింగ్స్ అప్పుడప్పుడు. కాన్స్టెంట్గా అందరూ ఫార్మల్గా చెప్పేవి ఉన్నాయంటే కనుక అవి నేను వెంటనే రిసీవ్ చేసుకొని పోగలను. ఐ డోంట్ ఫీల్ గ్రేట్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. బేసికలీ అండ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్, నేను టక్కని ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ చూసిన వెంటనే అయితే డెసిషన్లోకి రాము. ఇట్ టేక్స్ అ వైల్. అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నేను చెప్పగలిగింది, నాకు ఆ కంఫర్ట్ స్పేస్ ఇస్తున్నారా, మన మీద పడిపోకూడదు. You need your space. I need my space. You need your time. I need my space. More than time, I need my space. That I'm comfortable ఉన్నాను ఆ జోన్లో అట్లా. What is your happy space? Like, what makes you happy? Depends on that day, what and all. I like watching movies. అదైతే ఉంది. Whenever I'm free, TV ఆన్లో ఉంటుంది రన్నింగ్, అండ్ అది చూస్తూనే ఉంటాను సినిమాలు. అలా చూస్తూ నిద్రపోతూనే ఉంటాను. దట్స్ మై వెరీ కంఫర్టబుల్ స్పేస్. నాకు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఐ జస్ట్ సినిమాలే. దట్స్ యువర్ గో టు. ఎప్పుడైనా అప్సెట్ ఉన్నప్పుడు హౌ డు యూ గెట్ బ్యాక్? ఐ స్టిల్ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ అది. అండ్ అంటే నాట్ ప్రతి ఒక్కసారి అలా వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు. అంటే అప్సెట్ ఉన్నప్పుడు బేసిక్లీ వీ షుడెంట్ బి సిట్టింగ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ అని నా ఫీలింగ్. ఎవరితోనా బయటకు వెళ్ళి కలవడం కానీ, దే ఆర్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. నేను వాళ్ళతో వెళ్ళాలంటే కొంచెంసేపు మర్చిపోతాను. ఆర్ కొన్నిసార్లు ఐ మేక్ ఏ ఫిజికల్గా ఐ ట్రై, అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో నుంచి వేరేది థాట్స్లో కూడా మార్చడానికి సంథింగ్ లైక్ దాట్. మేబీ అక్కడి నుంచి వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళి వేరే స్పేస్లో ఉంటే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్. అక్కడే కూర్చున్నావు అంటే కనుక దెన్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్, అదే మనం గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ఇట్స్ ఫ్రెండ్స్. They keep you sane. Mostly it's few of them who I've grown up with and all. Film industryలో అయితే చెప్పాలంటే నాకు 70 times విజయ్ అండ్ శశి అండ్ దోస్ పీపుల్ are there. సో ఎప్పుడైనా సరే ఐదర్ ఐఎమ్ అట్ మై ప్లేస్ ఆర్ ఐఎమ్ షూటింగ్ ఆర్ ఇన్ దర్ ఆఫీస్. ఇట్స్ జస్ట్ దీస్ త్రీ ప్లేసెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. అండ్ అంటే ఇందాక యూ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టైలింగ్ కదా, అబౌట్ యువర్ లుక్స్ అండ్ ఆల్. వేర్ డు యూ గెట్ యువర్ క్లోత్స్ ఫ్రమ్? సినిమాల్లోకి రాకముందు వేరేగా ఉండేది, సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత వేరేగా అయిపోయింది. రాకముందు ఎక్కడ అంటే ఇట్స్ కొద్దిగా బ్రాండెడ్ స్టఫ్కి ఎక్కువ ఐ యూస్ టు ప్రిఫర్. సినిమాల్లోకి రాకముందు. సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత బ్రాండెడ్ స్టఫ్ పక్కన పెట్టేశాను. వచ్చిన తర్వాత బ్రాండెడ్ స్టఫ్ పక్కన పెట్టేశాను. అంటే మనమే బ్రాండ్ కదా. ఏం లేదు, బేసికలీ some of the branded stuff are చాలా expensive. Okay, tell me the brands. Many brands. It's not like LV, Gucci అట్లాగా. So might be Gucci or Diesel. Most of the time it's Diesel or Gucci. Sometimes Prada. అంటే not like my wardrobe is not filled with that even before coming into films. Entire things are not those. There are some other stuff also. I prefer wearing those. I keep it for nice occasions, and then I like going to shop and all that. సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే బికాజ్ యూ వేర్ ఇట్ వన్స్ అండ్ యూ కాంట్ వేర్ ఇట్ ద నెక్స్ట్ టైమ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ డెనిమ్ pants or shoes or whatever, I still wear sometimes boots and all.
బట్ సమ్ ఆఫ్ ద క్లోత్స్ అండ్ ఆల్ నాకు గుర్తు ఏంటంటే ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత ఎప్పుడో ఫస్ట్ సినిమా థర్డ్ సినిమాకి మళ్ళీ అదే చేస్తున్నప్పుడు నా స్టిల్ రిమెంబర్ ఫ్యాన్ వచ్చేసి సార్ మీరు అక్కడ మొన్న ఇస్తున్నారు కదా సార్ అని చెప్పి అన్నాడు. ఇచ్చే దట్స్ ద వన్. సో యా సో యూ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ ఫ్యాషన్. యా కొంచెం యా ఈ యాక్సెసరీస్ అని, షూస్ అని, టీ షర్ట్స్ అని ఎస్ చూసుకుంటావా, చూడకుండా ఇంకా ఎంతున్నా అంత కొనేస్తావా? చూడగానే కొనేస్తున్నా. కొనేస్తావా? సంథింగ్ కొన్ని నచ్చినాయి అంటే అలా తర్వాత యూ ఫీల్ అబ్బా ఎందుకు దీనికి ఇంత చేసి అట్లా ఏం లేదు. లేదా? ఎంజాయ్ 2-3 సార్లు ఎక్కువ మీ డబ్బున్న కష్టాలు మాకేం తెలుసు. అవును, ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది ఒక పర్సనల్ క్వశ్చన్. చెప్పు. ఇప్పుడు ఎక్కడ దాస్తారు మీరు డబ్బులు? డబ్బులా? మంచాలకి ఇట్లా నిజమేనా సినిమాలో చూపించినట్టు? మంచాల కింద, ట్రంక్ పెట్టెల్లో, నూతుల్లో, బాత్రూమ్ టైల్స్ కింద ఎక్కడ దాస్తారు డబ్బులు? వేర్ డూ యూ క్రియేట్ స్పేస్ టు హైడ్ ఆల్ యువర్ మనీ? బ్యాంకే డార్లింగ్, మా అంతా వైటే. అంతేగాని లేదు అని మాత్రం అనట్లేదు, దాయడం మాత్రం ఉంది. బ్యాంకే. కానీ మా పాత ఇంట్లో ఒక ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఇస్ అన్ అండర్ గ్రౌండ్ కైండ్ ఆఫ్ పాత ఇంట్లో పెట్టారన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు లేదు కదా, నువ్వు పాత ఇల్లు అంటున్నావు మళ్ళీ. వి సోల్డ్ ఇట్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. జూబ్లీస్లో ఉండేది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటే దేర్ ఇస్ అనదర్ ఒక మనిషి పట్టే ఒక ఒక 6x3 feet లాగా అంత సైజులో ఉండేది. సో జనాలు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు బికాస్ వన్స్ స్టెప్ ఆన్ టు దట్ ఐ మీన్ ఆ వార్డ్రోబ్ ఆ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ కింద ఇలా కార్పెట్ వేసి ఉండేది, దాని కింద ఉండేది. సో అడుగుతుండేవాళ్ళు. ఈవెన్ మై వైఫ్ షీ ఆస్క్డ్ మీ ద ఫస్ట్ టైం ఏంటి డబ్బులు చాలా దాచుకోవడానికి ఏంటి అంటే ఏం లేదు, నాకు చిన్నప్పుడు కృష్ణలంక అని విజయవాడలో ఉండేవాళ్ళం. ఓకే. సో అక్కడ కొద్దిగా ఈ రంగా గారు చనిపోయినప్పుడు దే వాజ్ అ బిగ్ మ్యాసివ్ అటాక్ ఆన్ జనాల మీద పడి ఇల్లు పాల్గొట్టేస్తున్నారు. ఎస్పెషలీ మేము ఉండే ఏరియాలో అంటే చౌదరి వారి స్ట్రీట్ అనే, గుంటూరు వారి స్ట్రీట్ అనే అట్లాంటి ఉన్న స్ట్రీట్స్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే అలా జరిగిందో, ఆయన చంపడం అయిందో, ఆ నెక్స్ట్ డే ఆ 2 days పీపుల్ యూస్ టు కమ్ అన్ని ఇరక్కొట్టేసేవాళ్ళు ఇంట్లో. అప్పుడు మా అమ్మ ఏంటంటే తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ దాచాలో, షీ లైక్స్ దోస్ ఏమైనా కప్ అండ్ సాసెస్, టీవీలు ఇట్లాంటివన్నీ ఉండేవి కదా. షీ డెంట్ నో ఎక్కడ చేయాలి అని. అండ్ షీ రిమెంబర్ బాత్రూమ్ ఉంటే టాయిలెట్లో ఎక్కడో దూరంగా పెట్టాము. లక్కీ నోబడీ కేమ్ ఇన్ టు అవర్ హౌస్. పక్కన అటుపక్క ఇల్లు కొట్టారు, ఇటుపక్క ఇల్లు పగలగొట్టేశారు, కానీ మా ఇంట్లోకి అయితే రాలేదు. సో ఆ ఐడియాతో అలా పెట్టారనమాట అది. సో ఐ టోల్డ్ మై వైఫ్ దానికోసం ఇట్లాగే పెట్టాము, డబ్బులు దాయడానికి కాదు. మరి ఎందుకు దాస్తారు కదా ఇట్లా పిల్లో కవర్స్లో, నూతుల్లో, బియ్యం బస్తాలు. ఐ విష్ ఐ మీన్ దట్ సిచ్యువేషన్. ఎప్పుడైనా నాకు అలా దొరికితే బాగుండు. ఇట్లా ఇలాంటి వాళ్ళే చెప్తారండి మీ దగ్గర కోట్లు డబ్బులు ఉంటాయి. లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వైట్. మై డాడ్ ఇస్ వెరీ, he does huge businesses but never been like that. Okay, I mean, you save money lele or you spend money? I spend all. Savings ఏం లేదు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎంత ఉండొచ్చు? మేబీ ఉంటే 50,000 లక్ష రూపాయలు ఉంటుంది. ఈవినింగ్ వర్క్ ఉంటుందా? ఈవినింగ్లో ఎప్పుడు అయిపోతుందా? ఈవినింగ్లో అయిపోతే మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకే, యూ డోంట్ సేవ్ మనీ? ఐ డోంట్ సేవ్ మనీ, నో. ఓకే, యువర్ అంటే ఎవరికైనా అలవాటు ఉందా సేవ్ చేయడం ఇట్లా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్? నో, ఫర్ మీ రైట్ నౌ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ వెరీ హ్యూజ్. ఓకే, యా. సో ఐ ఓన్లీ థింక్ నేనే అంటుంటే ఐఎమ్ స్పెండింగ్ ఆన్, అంటే ఫ్యామిలీలో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు స్పెండ్ ఆన్ వాళ్ళ స్కిల్ లెవెల్ అని కానీ, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానీ, ఐఎమ్ జస్ట్ స్పెండింగ్ ఆన్ దోస్. ఇప్పుడు నేనైనా సరే ఇప్పుడు సినిమాలో కూడా చేస్తే చాలదు. యూ గాట్ పుష్ యువర్ ఫిల్మ్స్, యూ గాట్ పుష్ యువర్ సెల్ఫ్. కపుల్ ఆఫ్ అదర్ బిజినెస్ అయితే ఉన్నాయి వేర్ ఐమ్ ఇన్వెస్టింగ్ అ లాట్. ఇప్పుడు సీక్రెట్ బీస్ట్ అని చెప్పి దిస్ స్పోర్ట్స్, I mean sports nutrition. Yeah, this thing, right? Yeah. Not just protein, I got other stuff, sports nutrition. So that's my investment. Whatever I'm earning, I'm just spending there. Or else skill development ki for the kids, for me, or intro daniki lifestyle wise spend చేస్తాను. ఖర్చు అయితే బాగా ఎక్కువ ఇది ఇట్లా ఈ స్పెండింగ్ విషయంలో ఎక్కడ ఫైట్స్ అవుతాయా మీకు ఇంట్లో? లేదు అసలు. వాళ్ళందరికన్నా దే వెరీ హ్యాపీ స్పెండింగ్. అండ్ యూ ఆఫెన్ ట్రావెల్? Yeah, we often travel every year, at least couple of times in a year we travel. Okay, what's your favorite place? Go-to place. Suggest us some nice countries or cities to visit. No, there are many places. Initially, I mean, India lo cheppalante ganaka there's Fisherman's Cove అని చెప్పి, I love that place in Chennai. Okay. That's a lovely place, and we've been to Dubai, Atlantis. It's a lovely place. అంటే
ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వన్ ప్లేస్లోనే ఉంటుంది దుబాయ్లో. అండ్ పారిస్ వెళ్ళినప్పుడు ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్లేస్. ఈ కంట్రీలో ఉండిపోవాలి అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? నేను చెప్తే మీరు మరి ఫీల్ అవుతారు. ఇట్స్ ఓకే. నాకు తిరుమలలో వెళ్ళి అక్కడ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. పైన దిస్ వన్ గెస్ట్ హౌస్ తిరుమలలో. ఓకే. I like that place, you know, ఆ గెస్ట్ హౌస్లో వెనకాల ఉంటే there's all greenery, there's big windmills and all. And I really love that place. ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అసలు అక్కడ అక్కడ ఉండాలనిపిస్తుంది, వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, ఉండాలనిపిస్తుంది. ఇస్ దట్ గెస్ట్ హౌస్ వేర్ ఇన్ ఆఫ్ కోర్స్ దేవుడిని దర్శనం అన్నీ కూడా అవుతూ ఉంటాయి. బట్ సమ్వేర్ దట్ ఫీల్ ద క్లైమేట్ అండ్ ఆల్, ఐ లవ్ దట్ ప్లేస్. I didn't expect this. నువ్వు ఏ బ్యాంకాక్ థాయిలాండ్ చెప్తావు. But I'll tell you one small చిక్కు story. So when I traveled for the first time to the US, నాకు తెలీదు. ఇట్స్ మై ఫస్ట్ టైం, ఇట్స్ మై ఫస్ట్ ఎవర్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ. ఐ మీన్ బయటికి వెళ్ళాం. నేను యూఎస్ వెళ్తున్నాను. ఐ వాజ్ ఆల్ అలోన్. ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు తెలిసిన వాళ్ళు కనిపించారు. వెళ్తున్నా. దెన్ ఐ బంప్డ్ ఇన్ టు సుధీర్ ఎయిర్పోర్ట్లో. ఐ థింక్ దట్స్ ద 3-4 టైమ్, 5th time or 6th time కలవడం. వీ ఆఫెన్ మీట్ అండ్ ఎక్కడైనా బయట కలుస్తాం. వెళ్ళిన తర్వాత హీ వాజ్ సిట్టింగ్. ఐ ల్యాండెడ్. అంతా అయిపోయింది. వీ కుడ్ సీ అంతా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డే ఈవెంట్, వీ హ్యాడ్ అన్ ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ అటెండ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ టైం కదా, నాకు ఎవరు తెలీదు. ఐ డోంట్ నో ఎనీబడి. నాకు ఫ్రెండ్స్ పెద్ద ఎవరో తెలీదు. ఐ వాజ్ దేర్ విత్ సమ్వన్, అంతే. ఐ వాజ్ బోర్డ్. హీ మేడ్ షూర్ వేర్ ఐ వాజ్, ఎక్కడున్నాను ఏంటి. హీ మేడ్ షూర్ ఓకే కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ అని చెప్తే ఐ గాట్ డ్రాప్ దేర్. నన్ను టైమ్ స్క్వేర్ తిప్పి, డిన్నర్కి తీసుకెళ్ళి, వాళ్ళ కజిన్స్ని పరిచయం చేసి, కార్లో తిప్పి, మళ్ళీ సేఫ్గా నన్ను డ్రాప్ చేసి ఇంటికి పంపించాడు. ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ యుఎస్ ట్రిప్ అండ్ హౌ సుధీర్ హ్యాస్ టేకిన్ కేర్ ఆఫ్ మీ. నేను ఎప్పుడు ఇంతమందికి చెప్పాను తెలుసా, బట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు టెల్. ఐ నెవర్ థ్యాంక్ యూ ఆల్సో, బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్ మీన్స్ అ లాట్. నిజంగా నాకు ఎవ్వరు తెలియదు. ఐ లిటరలీ నో ఎనీబడి. జస్ట్ ఒక్కరో ఇద్దరు తెలుసు. ఇట్స్ మై ఫస్ట్ టైం. తీసుకెళ్ళి తిప్పి ఓపిక్గా అన్ని చూపించి ఇది వీడియోస్ తీసుకొని, నాకు మళ్ళీ హీ నోస్ నాకు ఫొటోస్ పిచ్ అని చెప్పి, మళ్ళీ హీ మేడ్ షూర్ హీ ఓన్లీ క్లిక్ ఫొటోస్. ఇగో ఇక్కడ ఫోటో తీసుకో, ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్కి ఇది బాగుంటుంది, ఇక్కడ ఫోటో తీసుకో, ఇది బాగుంటుంది. అంటే హీ డజంట్ హ్యావ్ టు డూ దట్. బట్ ఆనెస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్. అంటే జనరల్గా ఏంటంటే పాపం పల్లెటూరోడు వేరే సిటీకి వచ్చాడు, తప్పిపోతాడేమో అని. మళ్ళీ అసలు నో ఫ్రాంక్లీ యూర్ ఫన్ టు బీ విత్. ఇందాక మీరు క్వశ్చన్ అడిగావు కదా, ఏం చేస్తూ ఉంటారు లైక్ వెన్ యూ అప్సైడ్ ఆర్ సంథింగ్. నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ థింక్ అబౌట్ కాలింగ్ యూ అండ్ coming and saying hello to you. thank you, that means a lot. But yeah, after our travel దాని తర్వాత I think on and off both we started talking. దాని తర్వాత ఎక్కడైనా మళ్ళీ మొన్న ఏదో ఈవెంట్లో we did a walk together. దాని తర్వాత ఎక్కడో పార్టీలో we bumped into, దాని తర్వాత ఈవెంట్, అట్లా ఇలా కుదిరింది. బట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ అవర్ స్టైలింగ్ థింగ్. సో అక్కడితో యుల్ బాగా ఇలా స్పెండింగ్, ఇట్లా ఫ్యాషన్ ఇదంతా సార్టెడ్. నౌ ఇప్పుడు you won't believe the maintenance you do your body. Start off with your day. Tell me how many times you work out. That also depends on the project. But in a week at least 4 to 5 days I hit the gym. Okay. Maybe the intensity, నేను వర్కౌట్ చేసే ఇంటెన్సిటీ కొద్దిగా వేరేగా ఉండొచ్చు. And my diet may be different. My mood is always good. నేను ఒకసారి జిమ్కి వెళ్ళి వచ్చానంటే my mood is always good. So I wake up around, in case I'm not shooting, I wake up around 7 and 7:30 or 8 I hit the gym normally. If there's more time then 8:30 కొద్ది లేట్గా కూడా వెళ్తూ ఉంటాను. So maybe 1 hour of gym, yeah, and later then ఆ రోజు ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళడమే. If there are some people I have to meet or కథలు వినాలా, if I have to prepare for షూట్కి ఏదైనా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే అలాంటిది. And yeah, basically I start off with gym అయితే sure. But I mean how do you maintain it అంటున్నా. వర్కౌట్ చేయడం ఒక ఎత్తు, బట్ how do you maintain it? It's Proper very easy. diet, no? Yeah, basically you should be mindfulగా తినాలి. మెయింటెనెన్స్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. అందరూ మెయింటెనెన్స్ స్టఫ్ అంటారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ నాలెడ్జ్, మెయింటెనెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. బేసికలీ షుగర్స్ అనేది ఎంత మెటబాలిక్ రేట్ బాగున్నా సరే షుగర్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. దట్స్ బేసిక్. డైరెక్ట్ షుగర్స్ ఎస్పెషలీ. అంటే ద థియరీ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ లావుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు తక్కువ తినాలి. సో అప్పుడు నువ్వు కష్టం. ఆల్రెడీ నువ్వు మెయింటెనెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ సన్నగా ఉండి కరెక్ట్గా ఉన్నావు, 8లో ఉన్నావు. మెయింటెనెన్స్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ క్యాలరీసేగా తినాల్సింది.
సో దిస్ షుడ్ బీ మోర్ ఈజియర్ దాన్ వెయిట్ తగ్గడం కానీ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వడం కానీ. మెయింటెనెన్స్ షుడ్ బి ద ఈజియెస్ట్ ఆఫ్ ఉన్నిటికన్నా. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఏంటంటే జనాలకి మైండ్ సెట్ మారుతుంది. ఇప్పుడు వర్కౌట్ చేసి తగ్గాలన్నప్పుడు మైండ్ సెట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అండ్ మెయింటెనెన్స్ అన్నప్పుడు దేర్ నాట్, ఆ మైండ్ సెట్ లేదు. ఆ మైండ్ సెట్ అంత అంత క్రేవింగ్ ఉండదు ఈ వాళ్ళ గోల్కి. సో అప్పుడు ఆ మెయింటెనెన్స్ కొద్దిగా కష్టం అవ్వచ్చు. బట్ బేసికలీ బట్ సుధీర్, పీపుల్ యూజువలీ ఇట్లా ఈ ఇంటేక్స్ అవి తీసుకోవచ్చా? హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్? విచ్ వన్? టాబ్లెట్స్ కానీ కొంతమంది అంటే చాలా మందికి అవగాహన, నాలెడ్జ్ లేదు. ఈ ఫ్యూ పీపుల్ టేక్ ఆల్సో ఈ ఇంజెక్షన్స్ అవి తీసుకుంటారు కదా బాడీకి. అసలు ఏంటవి? యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఆర్ దే? అనబాలిక్ స్టెరాయిడ్స్. ఎస్. Yeah, those are very dangerous. Anabolic steroids అనేది you don't know how it will react on your body. Basically, for a common man, you don't need to take anabolic steroids and all something. అవసరం లేదు. Maybe some bodybuilders do because they're అంటే మన పక్కన there's always this comparison. Bodybuildersకి when you go for those competitions and all, when you take out your shirt and they can see the difference in size. ఒకవేళ మనం కెమెరాలో మన పక్కన బల్కీగా ఎవరు లేరు అన్నప్పుడు నువ్వు మామూలుగా ఓపెన్ చేసినా యూ లుక్ వెరీ నైస్. అంటే కంపారిజన్ అవసరం లేదు. సో బేసిక్లీ అనబాలిక్స్ ఆర్ వెరీ రిస్కీ ఫర్ కామన్. అన్నీ ఉంటాయి. 100%. ఇన్ కేస్ యూ గో ఫర్ 3-4 months కోసం అనబాలిక్స్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్ దట్ కమ్స్ అప్. దట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. దట్ వుడ్ గో టు ఈవెన్ హార్ట్ అటాక్స్ వరకు కూడా వెళ్తుంది. బట్ on a regular way, even a common man can achieve six-pack అనే 6-pack కోసం అనబాలిక్ స్టెరాయిడ్ తీసుకునేది బూత్. అదైతే we should never take. Without anabolic steroids you can do 6-pack very easily by just ఒక సాధారణ మనిషి ఎకనామికల్ ఖర్చుతో 6-pack చేయొచ్చా? యా, డెఫినెట్గా చేయొచ్చు. 100% చేయొచ్చు. ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు. కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉండి, కొద్దిగా డిటర్మినేషన్ ఉండి, అండ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ పీపుల్ టు గైడ్ ఉన్నప్పుడు దెన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఆఫ్టర్ ఒక 6-7 months యూ ట్రైన్ విత్ సంబడి, దెన్ యూ విల్ వెరీ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫుడ్, వాట్ ఈస్ డైట్, వాట్ యూ షుడ్ ఈట్, వాట్ యూ షుడెంట్ ఈట్ అనేది చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు. కానీ ద ప్రాసెస్ ఇస్ ఫాస్ట్, స్లో, రైట్? ద ప్రాసెస్, ఎస్, ప్రాసెస్ ఇస్ స్లో బట్ విల్ బి లాంగ్ లాస్టింగ్ ఆల్సో. ఓకే. యా. What are the 5 things that a person needs to get a rightfulness of proper body కావాలంటే how should we mentally prepare ourselves? ఏమైనా ఈ 5 things ఉండాలా? ఇట్లా ఈ పేషెన్స్ or some, I don't know. ఫస్ట్ ఇస్ మైండ్ సెట్, గోల్ ఉండాలి. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే పీపుల్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. మీకు రెండే మాట్లాడతారు. ఈ రెండింటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ద మైండ్ సెట్, హౌ స్ట్రాంగ్ యూ నీడ్ అనేది. If it's so easy, ప్రతి second person will be going out with a 6-pack. If it's definitely not easy. So basically అన్నిటికన్నా మైండ్ సెట్ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే then you'll follow the diet, then you'll do the exercise. సో అది ఆ స్ట్రాంగ్ గోల్ ఉండదు. పక్కన వాళ్ళకు ఉంది అలాగా నాకు కావాలి అనేది కాకుండా నీకెందుకు కావాలి అనేది ఉండాలి. ఫర్ ఫ్యూ పీపుల్ ఇట్ కుడ్ బి అప్పుడు దే వాంట్ ఫీల్ రియలీ గుడ్ వైల్ ప్లేయింగ్ సర్టన్ స్పోర్ట్. ఇప్పుడు ఎవరైనా స్పోర్ట్ ఆడుతున్నప్పుడు దే వాంట్ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ దే వాంట్ ఫీల్ గుడ్ వైల్ దే ప్లేయింగ్, వెరీ అజైల్గా ఉండాలనుకుంటారు. సో దేస్ వన్ పర్పస్. ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్కి వచ్చేటప్పుడు యూ టేక్ అవుట్ యువర్ షర్ట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ గుడ్. సో దే మోటివేషన్స్ అనేది చూసుకోవాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ మోటివేషన్, దెన్ రెస్ట్ ఆల్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. దేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఆల్. సో ఐ థింక్ చేయొచ్చు హ్యాపీగా చేయొచ్చు. బట్ ఇనీషియల్లీ ఉన్నప్పుడు నాకు 2 years పట్టింది వితౌట్ ఎనీ. ఇట్ టుక్ మీ ఆల్మోస్ట్ 2 years to 20 pounds ఎంత తగ్గాను. ఎక్కువ టైం పట్టిందంట. 20 pounds తగ్గడానికి 2 years. 6-pack. That's what I'm saying. 2 years is a lot of time. ఎవరికైనా సరే 3 to 6 months అంతేనా? కానీ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ. I don't think you are like 20 pounds అంటున్నారు కదా. నేను 89 ఉండేవాడిని. ఐ హావ్ కమ్ బ్యాక్ టు 69. 4 months is advisable, you can do it. మీ అంత డెడికేషన్ లెవెల్ మాకు ఉండదు. 2 years చేయడం ఇంకా కష్టం కదా. 2 years వరకు ఎవ్రీ డే యూ ఫీల్ లైక్ అబ్బా కొద్ది తినాల్సిందని కాకుండా 4 months to 6 months ఇస్ సంథింగ్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు విత్ అట్మోస్ట్ సిన్సియారిటీ అండ్ డెడికేషన్. అంతేనా? హౌ లాంగ్ డిడ్ యూ టేక్? ఫర్ మీ ఐ థింక్ ఫర్ యూ ఇట్స్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ జర్నీ. ఐ వాజ్ నెవర్ ఓవర్ వెయిట్. అంటే నేను స్పోర్ట్స్లో ఉండేవాడిని, బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాడిని, ప్రొఫెషనల్గా ఆడేవాడిని.
సో ఫిజిక్ చూడడానికి బాగుండాలని వాజన్ మై గోల్ ఆ రోజుల్లో. మై గోల్ వాజ్ టు మూవ్ క్విక్, టు బీ వెరీ అజైల్, స్టామినా వైజ్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఇంజురీస్ తక్కువ అవ్వాలి. సో దట్ వాజ్ మై గోల్. సో నేను బ్యాడ్మింటన్ ఆపినప్పుడు నా బేసికలీ అవన్నీ అచీవ్ చేయాలంటే సన్నగా ఉండాలి. సో ఐ వాజ్ ఇన్ టు స్పోర్ట్స్ కాబట్టి తెలుసో తెలియకో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ బట్ గుడ్ షేప్. బట్ ఆఫ్టర్ ఐ స్టాప్ ప్లేయింగ్ బ్యాడ్మింటన్ ఒక 5-6 ఇయర్స్ బ్యాడ్మింటన్ లేదు, ఏమీ లేదు. బట్ అది నాకు లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది. ఐ థింక్ నాతో పాటు కొందరు ఆపేసిన వాళ్ళు 1 ఇయర్‌లోనే లావు అయిపోయారు. బట్ మేబీ మై అప్బ్రింగింగ్. అంటే మా అమ్మ నాకు మేబీ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ యత్నం ఉంది నా మైండ్‌లోనే. అంటే షీ ప్లాంటెడ్ దట్ సీడ్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ గుడ్, నీట్‌గా రెడీ అయ్యి వెళ్ళాలి అని చెప్పి. సో అది ఉంది కాబట్టి మేబీ ఓ 5-6 ఇయర్స్ అయినా సరే బిఫోర్ ఐ మీన్ బ్యాడ్మింటన్ ఆపిన దగ్గర నుంచి ఫిల్మ్స్‌లోకి వచ్చిన దానికి దే వర్ 5-6 ఇయర్స్ టైమ్. ఆ టైంలో కూడా ఐ వాస్ డెడికేటెడ్లీ డూయింగ్ ఫిట్‌నెస్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. నెవర్ ఫిట్నెస్ ఎప్పుడు వదిలేసుకోలేదు నువ్వు. వదలలేదు. వదలలేదు కదా. ఇట్స్ సమ్వేర్ ఎలాగోలాగా అది ఉండింది. ఉంది. యూ హ్యావ్ బ్యాడ్మింటన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? యా. యూర్ ఇన్ టచ్ విత్ దెమ్? Yes. ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఆడాలనిపిస్తుంది, మళ్ళీ సీరియస్గా తీసుకోవాలనిపిస్తుంటుందా? No, I don't enjoy playing badminton now. Anymore, okay. I like the game. I But like like watching. చాలు I like watching. No, it's not about that. అంటే నేను ఒకప్పుడు చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఆడేవాడిని. పొద్దున మార్నింగ్ 5కి 6కి లేచి 6 to 7 వర్కౌట్ చేసేవాడిని. 11 to 12 ఒక సెషన్, అండ్ ఈవినింగ్ 4 to 6 ఒక సెషన్, 3 సెషన్స్ అలా ఆడాను. అండ్ వీఆర్ కంపీటింగ్ వెరీ విత్ సీరియస్ ప్లేయర్స్ అండ్ ఆల్. సో అప్పుడు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ బ్యాడ్మింటన్ నేను ఇప్పుడు ఆడలేను. జస్ట్ ఏదో సరదాగా వెళ్ళిపోయి ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ దట్ మచ్. అండ్ ఆల్సో ఆపోజిట్లో ప్లేయర్స్ కూడా అంత ఆ లెవెల్ ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు లేరు. ఇన్ కేస్ ఐ హ్యావ్ టు ప్లే విత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్, ఐ కెన్ స్టిల్ గో అండ్ ప్లే విత్ దెమ్. కానీ వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ పాడైపోతుంది బికాస్ ఐ కాంట్ గివ్ దెమ్ ఇనఫ్ ప్రాక్టీస్ నౌ. సో దట్స్ ద రీజన్ నాకు సమ్వేర్ ఐమ్ నాట్ ఎంజాయింగ్ లైక్ ద వే ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ బ్యాడ్మింటన్. ఓకే. I regret to say this, but that is the scenario. But I right now ఏంటంటే ఒక సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా వెన్ యూ హ్యావ్ టైం ఉన్నప్పుడు యూ గాట్ లెర్న్స్, యూ గాట్ ప్లే డిఫరెంట్ స్పోర్ట్. బాస్కెట్బాల్ ఆడాలి, వాలీబాల్ ఆడాలి, మేబీ సంథింగ్ ఎల్స్, డాన్స్ చేయాలి, మేబీ డాన్స్లో ఏదైనా వేరే ఒక ఫామ్ ఏమైనా నేర్చుకోవాలి. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ పర్ఫెక్షన్ అవసరం లేదు, అట్లీస్ట్ టచ్ అయినా చేయాలి. బికాజ్ యూ నెవర్ నో వెన్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిన తర్వాత ఒక 1 year ఆగండి నేర్చుకొని వస్తానంటే కుదరదు. కరెక్ట్. అండ్ సుధీర్, మీకు ఈ ప్రెషర్ ఉంటుందా? అంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ అ నోటెడ్ ఫ్యామిలీ వేర్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. యాక్టర్ ప్రెషర్ వేరు, బట్ ఒక ఫ్యామిలీ ఈ ప్రెషర్, నేను ఇది చేయాలి, వీళ్ళేమనుకుంటారు వాళ్ళేమనుకుంటారు, లైక్ ఏంటి ఇప్పుడు అన్న ప్రెషర్ నీకు ఉంటుందా ఎప్పుడైనా? ప్రెషర్ ఫ్రమ్ విచ్ సైడ్? ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ అవుట్ సైడ్? ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఆబ్వియస్లీ. అంటే నాకు బేసికలీ దేర్ ఆర్ ఇమీడియట్గా ఫ్యామిలీ ఉంది, ఫ్యామిలీతో పాటు దిస్ ద అదర్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. Correct. అండ్ నాకు పర్సనల్గా తెలిసిన వాళ్ళు, ఇప్పుడు నువ్వు నాకు తెలుసు, అలా చూసిన వెంటనే గుర్తుపట్టే వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ దే ఆర్ పీపుల్ అవుట్ సైడ్ ఫ్యాన్స్ whom I've never seen. So you see, family వరకు and people whom I know, that pressure I had. Okay. Because when I came into films, my first film released when I was 33 or 34 years old. So I had 2 kids. ఇద్దరు పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు. And then I come and say I want to become an actor. And people are like, and all that stuff. So for me, నాకు బయట నుంచి వచ్చే ఫ్యాన్స్ నుంచి ఆఫ్ కోర్స్ నేను సక్సెస్ అవ్వదే ఉంది, నన్ను పట్టించుకోరు అంతే కదా. దే డోంట్ ఈవెన్ నో మై ఫేస్. బట్ ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దిస్, ఐ హ్యావ్ టు ఫేస్ దీస్ పీపుల్. ఫ్యామిలీ నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కానీ, పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ మైట్ హ్యావ్ థాట్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేయడానికి చెయ్యి అనొచ్చు, లేకపోతే కొంత డైరెక్ట్గా చెప్పుండొచ్చు ఏంటి ఈ టైంలో చేయడం అనేది. సో ఫర్ మీ టు ప్రూవ్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్, అక్కడి నుంచి ప్రెషర్ ఉంది. కానీ ప్రెషర్ ఆన్ మీ టు సక్సీడ్, ఆ ప్రెషర్ ఉంది. కానీ లైక్ బయట ఫ్యాన్స్ నుంచి అయితే లేదు. బయట ఫ్యాన్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ వాట్ మహేష్ ఈస్ డూయింగ్. సో దే వెరీ సాటిస్ఫైడ్. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎంటర్టైన్మెంట్ దొరికేస్తుంది. ఫర్ మీ ఆ ప్రెషర్ అయితే ఉంది. బికాస్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ సంథింగ్ నో అదర్ పర్సన్ థాట్. నేను సినిమాలోకి వచ్చి క్యారెక్టర్ రోల్ చేయడం కాదు, హీరో అవ్వాలని వచ్చాం, హీరోయే చేయాలనుకున్నాం. సో ఆ టైంలో దట్ డెసిషన్ ఫర్ మీ టు టేక్, గెట్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ వాజ్ వెరీ షూర్, ఐ వోంట్ బి టేకింగ్, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఇదిగో ఇది కావాలి అది కావాలని అడగకూడదు అనేది ఫస్ట్ నేను డెసిషన్ పెట్టుకున్నాను.
సో ఆ ప్రెషర్ అయితే ఉంది. అంటే హౌ వుడ్ ఐ ఇన్ కేస్ ఐ లూజ్, ఇన్ కేస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇన్ కేస్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ దిస్, హౌ కెన్ ఐ ఫేస్, బికాస్ ఐఎమ్ ఏ ఫెయిల్యూర్, దే విల్ సీ లుక్ ఎట్ మీ లైక్ ఏ ఫెయిల్యూర్ మై ఎంటైర్ లైఫ్. అండ్ దట్స్ దే ఫర్ ఎవ్రీ యాక్టర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఒకవేళ మన సినిమాల్లోకి వచ్చి మనం ఫెయిల్ అయ్యాము అంటే మాత్రం ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఏదైనా సక్సెస్ అవ్వు, దే విల్ స్టిల్ లుక్ ఎట్ యూ లైక్ ఏ ఫెయిల్యూర్. సో దాట్ ఐ వాస్ స్కేర్డ్ ఆఫ్. How do you handle it, Sudhir? I know it's a lot of. బెస్ట్ వే టు హ్యాండిల్ ఇస్ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్, బీ ఇన్ ద మూమెంట్. ఇప్పుడు నేను నీతో మాట్లాడా, ఇప్పుడు అది దూకాలి, అది ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, 10 రెప్పులు చేయాలి, 10 రెప్పులు చేయి. సో డోంట్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్, ఐ మీన్ సమ్టైమ్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు, I don't know how it worked for me. I think my interest on films was so big, I wasn't looking at the goal also sometimes. ఏం అచీవ్ చేస్తాను, నాకు చేయాలని అంతే, తినాలంతే. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్. దిస్ నో టెక్నిక్ ఐ ఫీల్. ఐడియల్లీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఆ థాట్స్ పక్కన పెట్టాలి, ఆ జనాలను దూరం పెట్టాలి. దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు బి అనుకుంటున్నా. I'm actually inspired because people often think బయట ఆడియన్స్ కానీ ఎవరైనా సరే వీళ్ళకి ఏంటి డబ్బులు ఉన్నాయి, దే సార్టెడ్, వీళ్ళేంటి సెలబ్రిటీస్ దే సార్టెడ్. బట్ ఐ ఫీల్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్. నాకు ప్రాబ్లం, నా లెవెల్ స్థాయిలో నాకు, నీ స్థాయిలో నీకు, ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అంతే కదా, ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా. మహేష్ బాబు కూడా ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ, మహేష్ బాబు లాంటి వాళ్ళకే, ఆయన లాంటి వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో I just feel the audience perspective towards people like you or people like actors, audience think వీళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. They only see the glamorous part of you guys. Stardom, fans, selfies, డబ్బు, travel, your Instagram. ఇది కాకుండా I think there is a whole lot world that you guys also have behind the camera. Am I right? Yes, of course. Can be family, can be kids, it can be EMIs, it can be finances, it can be rents. Ivanni also you bear. You have your own Yes. Of course, right? Like a normal common man, you have your own. Of course. Ante kada. Of course. So you run the whole family, right? Yes. Sometimes, how do you handle this responsibility and your profession? How do you balance them? Frankly, it's a little tough. అంటే యూ కెన్ నెవర్ బ్యాలెన్స్. అంటే మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే పీపుల్ విల్ సే, ఈవెన్ ఐ ట్రై టు గివ్ మై టైమ్ టు ఫ్యామిలీ ఆల్సో. ఐ డెడికేటెడ్ సర్టన్ టైమ్, ఓకే పలానా టైంకి ఇంటికి వచ్చేస్తాను, ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారో లేకపోతే వైఫ్ ఉన్నప్పుడు ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఆర్ ఎల్స్ వి గో ఫర్ అ మూవీ టుగెదర్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ కెన్ నాట్, ఏదో కొద్దిగా ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది. ఐదర్ ఇట్ వుడ్ బి ఫ్యామిలీ, ఇట్ వుడ్ బి వర్క్, అదైతే ఉంటుంది డెఫినెట్గా. For me, initially when I came into films, it was just films. నాకు వేరే ఎవరు నేను చేయాల్సిన డ్యూటీస్ కూడా నాకు మైండ్ వెళ్ళదు. ఇప్పుడు ఇట్లా పోయి బాబుని ఎత్తుకున్నట్టు నా ఇది ఓకే ఇది నేర్చుకుందాం అని ఆ టైప్లో ఇట్స్ ఆల్వేస్ దేర్. బట్ సమ్హౌ యూ గాట్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎ వే అండ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దెన్ మేక్ ష్యూర్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. సో యూ గాట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. I don't know what to say for this. అంటే బట్ యుల్ ట్రై టు బ్యాలెన్స్ అంటున్నావు. అంటే యా, ఒకసారి కాబట్టి ఒకసారి గొడవ అవుతూ ఉంటాయా? గొడవలు అవగానే ఎలా ఉంటాయి, గొడవలు ఆబ్వియస్లీ. యా, ఇన్ కేస్ అంటే లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ దాట్, అది లేకుండా అసలు ఉండదు ప్రపంచం అయితే. అండ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ అంటే గొడవలు ఉంటాయి లేకుండా ఎలా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఐదర్ నేను టాప్లో ఉంటాను, తన లోలో ఉంటుంది, ఇది వైఫ్, ఐదర్ షీజ్ ఆన్ టాప్ అండ్ ఐఎమ్ లో. అంటే ఇట్స్ లైక్ వి గోట్ రెస్పెక్ట్. అంటే ఒక పాయింట్ తెలుస్తుంది, ద వెరీ యాంగ్రీ, అప్పుడు మనం ఒకరు తగ్గాలి. ఇట్స్ అబౌట్ దాట్. అండ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వీ స్టిల్ స్పెండ్ టైమ్ అండ్ లైక్ టు, ఐ మీన్ స్పెండ్ టైమ్ టుగెదర్. వీ లైక్ ద టైమ్ వీ స్పెండ్ టుగెదర్. సో ఆల్ దోస్ ఆర్ మోర్ స్వీటర్. కరెక్ట్. అండ్ డెడికేటింగ్ టైం వచ్చేటప్పటికి ఫ్యామిలీకి వస్తే, కిడ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ వచ్చేటప్పుడు ఎవ్రీబడి, ఫర్ మీ అన్ఫార్చునేట్లీ అందరికి సినిమా అంటే పిచ్చి. ద కిడ్స్ దే వాంట్ టు ట్రైన్ విత్ మీ, దే వాంట్ యాక్ట్, దే వాంట్ డూ దిస్ ఫిల్మ్, దే వాంట్ డూ దట్ ఫిల్మ్, అవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పటి నుంచే. సో కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల కొద్ది ఈజీ అయిపోయింది నాకు.
యా షీస్ వెరీ గుడ్. అంటే జడ్జ్ చేయడం ఫిల్మ్ అనేది ఓకే. షీఈస్ వెరీ గుడ్. ఒక సినిమాని చూసినప్పుడు జనరల్గా ఇప్పటికీ నేను ఐ గో రాంగ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ చూసినప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఐ సే ఈ సినిమా ఆడదు అండ్ షీల్ సే దిస్ ఆడుతుంది అన్నప్పుడు ఆడిని ఉన్నాయి. బాక్స్ ఆఫీస్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ షీ యూస్ టు సే ఒక సినిమా గురించి. మేబీ గ్రోయింగ్ అప్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మహేష్ని కానీ ఐ మీన్ కృష్ణ గారిని కానీ రమేష్ గారిని కానీ చూస్తూ గ్రో అయింది కాబట్టి అండ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోస్ చూడడం అలవాటు తనకి చిన్నప్పటి నుంచే. సో షీ కెన్ జడ్జ్ ఎ ఫిల్మ్ మచ్ బెటర్, నాకన్నా బాగా బెటర్గా జడ్జ్ చేయగలదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైనా మహేష్ గారిని టేక్ ఎనీ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ హిమ్, ఫోన్ చేసి అడగడం కానీ అట్లాంటిది ఏమన్నా? డూ యూ రిమెంబర్ ఎనీ టైమ్ టేకింగ్ ఎనీ అడ్వైస్? అడ్వైస్లో ఫోన్ చేసింది అట్లా లేదు కానీ బట్ ఆఫ్టర్ దే వాచ్ బెస్ట్ అడ్వైస్ దట్ హీ హస్ గివెన్ దట్ యూ ఫాలో, ఎనీ సజెషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్? more than he coming and telling me something, but I follow him his experience. He sometimes shares his experiences మామూలుగా బయట మాట్లాడినప్పుడు కానీ why is do want to do that certain film, why he doesn't want to do this film, why that film didn't work, అట్లాంటి రీజన్స్ చెప్తున్నప్పుడు దెన్ ఐ టేక్ దెమ్ యాజ్ కేస్ స్టడీస్ ఫర్ మీ వెన్ ఐమ్ నేను ఒకవేళ వేరే ఏదైనా సైన్ చేస్తున్నప్పుడు అలాగా ఉంటుంది. యా మహేష్ ఎప్పుడు ఈజ్ నాట్ సమ్మన్ హూ హీ ఆల్సో బీయింగ్ అన్ యాక్టర్. అంటే నాకు తెలుసు అంటే ఎవరిని వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఇది బాగాలేదు అన్నప్పుడు టక్కన హర్ట్ అయిపోతాం, అసలు తిట్లు వచ్చేస్తాయి వెంటనే టక్కనే. దెన్ బట్ లేటర్ డౌన్ ద లైన్ నెమ్మదిగా దెన్ యూ థింక్ ఓకే వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం. సో ఈజ్ నాట్ సమ్ వన్ యాక్టర్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో తనకు కూడా తెలుసు కాబట్టి హీ నెవర్ కేమ్ ఆన్ ది ఫేస్ అండ్ టోల్డ్ మీ ఏది బాగా చేయలేదు బాగా చేయాల్సిందని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వైఫ్ ఒకసారి షీ యూస్ టు టెల్ మీ యువరాజ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫోన్ చేసిన ఎలా ఉంది అని చెప్పి మహేష్ వచ్చి అడిగితే బాగాలేదు అని చెప్పంటే నీకేం తెలీదు అని చెప్పి 2 తిట్లు తిట్టి మహేష్ పెట్టేశాడు. సో ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ షీ అండర్స్టూడ్. ఈవెన్ ఫర్ మీ ఆల్సో ఒక రకంగా చెప్తారు, మనమే కొద్దిసేపు అలా కూర్చుంటే స్లోగా అర్థమైపోద్ది మనకి. ఓకే సీన్ ఇది పనులు చేసుకుంటే ఎలా ఉంది అంటే బాగుంది అని అన్నారు చాలు అయిపోయింది బాగాలేదని. సో ఇట్ టేక్ అ వైల్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే డీప్గా కొంచెంసేపు కూర్చున్నామంటే వాళ్ళకి నిజంగా నచ్చిందా లేదా అనేది అర్థమైపోద్ది. ఓకే. అండ్ మహేష్ నాకు ఫస్ట్ సినిమాకి గుర్తు ఎస్ఎంఎస్ ఫిల్మ్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ హీ సా ద ఫిల్మ్ అండ్ హీ సెడ్ ఈస్ గోయింగ్ సమ్వేర్ ఒక ఇంటర్వ్యూ నేను చేస్తాను దీనికి అని. హీ లైక్ ద ఫిల్మ్ బట్ నాకు నార్మల్గా పక్కన వచ్చినప్పుడు వాయిస్ స్లాంగ్ నువ్వు కావాలని చేసావు అది అన్నాడు. అవును మహేష్ నేను కొద్దిగా కావాలని ఇలా అనుకున్నాను ఇలా అందుకని ఇలా చేశాను బాగుంటుందా ఓకే సార్ అయితే అన్నాను. నాకు దాని తర్వాత అర్థమైంది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే సమ్వేర్ ఒక నెగటివ్ వాయిస్ మీద వచ్చింది ఆ ఫిల్మ్కి. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజన్ నా వాయిస్ ప్రాబ్లం లేదు, ఎక్కడో ఒక డబ్బింగ్ స్టూడియోలో సంథింగ్ దే డిడ్ సంగ్ హంగామా వేర్ ఇన్ ఇట్ వెంట్ రియలీ బ్యాడ్. ఓకే. సో ఇన్ ఎ వే చెప్పాడు అనమాట ఆ టైంలో. ఓకే. మనకు నెమ్మదిగా బలి వెలిగిన తర్వాత అప్పటికి సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది 4-5 months అయింది. అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే ఇది సంగతి అని. ఓకే. బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వెన్ యూ సీ అ ఫ్లాప్, హౌ డస్ ఒక యాక్టర్ సినిమా ఫ్లాప్ అయిన రోజు ఫ్రైడే రోజు ఫ్లాప్ అయిన తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తారు? లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ అ నార్మల్ డే? డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో అగైన్ సేమ్. ఇట్ కాంట్ బి అ నార్మల్ డే ఫర్ షూర్. ఓకే. నార్మల్ డే ఫర్ షూర్ అంటే యూ జస్ట్ బీ అట్ హోమ్ ఏదో చెడ్డ అలవాటు చేసేసుకుంటాం. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ అంటే నా ఫస్ట్ సినిమాకి ఐ నెవర్ స్మోక్. సో మా డైరెక్టర్ ఆ సినిమాలో ప్రతి ఒక్క సీన్లో స్మోక్ చేయాల్సి ఉంటుందని హీ యూస్ టు గెట్ మీ 1 cigarette అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్మోక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అన్నాడు. సో సినిమా అయ్యేప్పటికి అసలు అలవాటు అయిపోయింది. సో అప్పటి నుంచి మళ్ళీ క్విట్. సినిమా అయిపోయింది అలవాటు అయింది మళ్ళీ క్విట్ చేశాను. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సరే సినిమా రిలేటెడ్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మొదలెడతాం. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఐ క్విట్ ఫర్ గుడ్. సో సంథింగ్ అంటే యా ఇట్స్ వెరీ డిస్టర్బింగ్. But you guys will slowly come out of it, right? Yeah, as I said ఇందాక కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి we just spend some time with friends, looking at the positive side. నెక్స్ట్ సినిమాలు ఏమున్నాయని ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఫిల్మ్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద పైప్ లైన్, ఓకే దీని నుంచి ఏం నేర్చుకున్నా వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ డూ దట్. ఆ రోజు అయితే మాత్రం యూ ఆర్ షాటర్డ్ గాన్ అండ్ ద వర్స్ట్ పార్ట్ వుడ్ బి ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సక్సెస్ మీట్ అంటారు. దట్ విల్ ద వర్స్ట్ పార్ట్. కానీ తప్పదు. బట్ సినిమా ఫ్లాప్ అయిందని తెలిసిన తర్వాత కూడా సక్సెస్ మీట్కి వెళ్ళిన రోజులు ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. అవి నిజమేనా? యా నిజంగానే వెళ్ళాము చేసాము. నాట్ ఆన్ యూ, జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇండస్ట్రీలో దట్ ఇస్ ట్రూ. యా అందరూ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు లుక్
ఇప్పుడు సినిమా మరి ఫ్లాప్ అయింది కదా, బట్ వై డూ యూ గైస్ స్టిల్ డూ సక్సెస్ మీట్? మీకు తెలుసు కదా సినిమా ఫ్లాప్ అయిందని. ఫ్లాప్ అంటే ఇప్పుడు 100 మంది ఉన్నారంటే ఓకే ఒకటి ఇద్దరికైనా నచ్చుతుంది ఆ సినిమా. ఓకే నచ్చకన్నా నేను ప్రపంచంలో ఏ సినిమా నువ్వు చెత్త సినిమాది దేర్ విల్ బి అట్లీస్ట్ వన్ పర్సన్ Who will like it. హూ లైక్ ఇట్ అట్లీస్ట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే సో ఇట్స్ జస్ట్ దట్ జెస్చర్ లాగా. ఒక 10 మంది సినిమా చూస్తున్నారంటే ఒకడికి నచ్చి ఉండొచ్చు, సో దానికోసం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ హోప్, ఓకే దిస్ ఫిల్మ్ విల్ వర్క్ మేబీ లాగా. అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ దెర్ ఇస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ వెరీ పర్సనల్. అంటే నేను కొన్నిసార్లు సమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ దట్ ఇన్ వర్క్, నా 2-3 సినిమాలు ఐ న్యూ సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్, బట్ సమ్వేర్ ద డైరెక్టర్ బిలీవ్స్, సమ్వేర్ ద ప్రొడ్యూసర్ బిలీవ్స్, సమ్వేర్ ద టెక్నీషియన్ బిలీవ్స్ ఈ సినిమా వర్క్ ఆడుతుంది. అండ్ ఐ థింక్ మై సెల్ఫ్ లైక్ మేబీ నేను తప్ప అయిండొచ్చేమో అని అనుకొని ఐ జస్ట్ ట్రై టు గివ్ ద 100% ఫర్ ద ఫిల్మ్. లెట్స్ సీ, మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఐవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్. ప్రేమ కథా చిత్రం ఒక ఫిల్మ్ ఉంది, అదే కాకుండా వేరే 2-3 సినిమాలు కూడా ఐ కెన్ టెల్ యూ. ప్రేమ కథ ఎస్పెషలీ దే వాజ్ అ బిగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫ్రమ్ మన తెలుగు స్టేట్స్లో, అంటే ఆ టైంలో ఒకటే స్టేట్ కాబట్టి బిగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ హూ సా ద ఫిల్మ్. బిఫోర్ హీ సా ద ఫిల్మ్ హీ గేవ్ అడ్వాన్స్. ఇచ్చిన తర్వాత సినిమా చూసి హీ గాట్ బ్యాక్ ద అడ్వాన్స్ దట్ వోంట్ వర్క్. ఇట్స్ అ మ్యాసివ్ హిట్. And he's one of the biggest distributor who's made some great films, but he couldn't judge that film. So there's always that, before the release of the film, ఈ సినిమా ఆడుతుందని చెప్పగల మగాడే ఈ ప్రపంచంలో లేడు, క్రాంక్గా చెప్పాలంటే. ఇట్స్ జస్ట్ యువర్ హోప్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ హోప్. సో అదే, సో ఐ పుట్ దట్ ఇన్ మైండ్. మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్, మేబీ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ టు జడ్జ్ దిస్ ఫిల్మ్, మేబీ ఐఎమ్ నాట్ మేడ్ ఫర్ దిస్ జానర్ టు జడ్జ్. సో యాక్టర్గా ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఒకటే, even though you still believe its film is gone, there's an additional response. Some of the actors, they won't even show their face. Correct. Outside, thinking ledu mana peru boddi ani. But the producer will be begging you, chappan sir ani. So I feel we have to support the producer, and I feel ఆ బేసిస్లో వచ్చి నేను మాట్లాడదు. దానిలో సినిమాలో ఎంతగానో పాజిటివ్స్ ఉంటాయి. కరెక్ట్. ఒక 10 ఉంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఏదైనా పాజిటివ్ ఉంటే ఆ పాజిటివ్ గురించి మాట్లాడతాం. ఎప్పుడైనా ఈ సినిమా నేను చేయాల్సింది ఒక పెద్ద సినిమా, నువ్వు చేయాల్సిన సినిమా వేరే హీరో చేసి హిట్ అయిందా? నేను చేయాల్సిన సినిమా లేదు అంటే చెప్పు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. నాకు ఉండే ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది. లేదు అట్లా నేను రిజెక్ట్ చేసిన సినిమా ఇప్పటివరకు ఏది ఆడలేదు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ వన్. సో అట్లా ఉంటాయి. బట్ ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలు నువ్వు నో అని చెప్పిన వేరే హీరో చేయడం. నేను నో చెప్పిన వేరే సినిమా హీరో చేయడం అది చెప్తున్నాను. నేను రిజెక్ట్ చేసిన నచ్చిన సినిమా ఇప్పుడు దాకా ఒకటే ఆడలేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ ఫీల్ గుడ్ చాయిస్. మేబీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ద రైట్ ట్రాక్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్. ఓకే, ఇట్ కుడ్ బీ బికాస్ కొన్నిసార్లు నాకు స్క్రిప్ట్ నచ్చినా సరే మేబీ ద పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ మేబీ నచ్చకపోయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ద ప్రొడక్షన్ వాజ్ ఐఎమ్ నాట్ స్ట్రాంగ్, అంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఉండకపోవచ్చు, మేబీ డైరెక్టర్ కాంట్ హ్యాండిల్ దిస్ అనిపించి ఉండొచ్చు. సో మా ఎక్స్పీరియన్సెస్లో కొన్ని రిజెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. అలాంటి సినిమాలు మేబీ నాట్ ఫర్ దిస్ సమ్ రీజన్ ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్ ఇప్పుడు దాకైతే. యు నో హూస్ ట్రెండింగ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మోర్ దెన్ యూ? మోర్ దెన్ మీ? మోర్ దెన్ మెనీ ఫర్ షూర్. నో, బట్ హూస్ ట్రెండింగ్ మోర్? యువర్ సన్. Oh, Charith, yeah, I know. Charith he's always trending on Instagram. Yeah. I mean, చాలా మంది they put Charith photos and Mahesh sir's photos and they collage it together and they say they both look alike. You see, చూసారా ఎప్పుడైనా? You saw any feed లో ఎప్పుడైనా కనిపించిందా? ఏదైనా ఎవరైనా బయట అడిగారా? అయ్యో, ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి అడుగుతున్నారు. ఎవ్రీ సెకండ్ డే there's somebody posting something like what you're saying. Yeah, frankly, మా ఫ్యామిలీలో ఎవరు we didn't even realize that he's got features of Mahesh. It was more of like me, అచ్చం సుధీర్లో ఉన్నాడని చెప్పి అందరూ అన్నారు, కానీ ఇట్ వాజ్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ us also. Okay. Until the day మోసగాడు అని చెప్పి రీ-రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఉంటే మహేష్కి కుదరకపోతే యూ పీపుల్ గో అని చెప్పి అంటే మీ అండ్ ద కిడ్స్ వెంట్ బికాస్ వీ వాంట్ మోటివేట్, ఐ మీన్ యంగర్ జనరేషన్ కూడా తెలియాలి కృష్ణ గారి గురించి అని చెప్పి వీ టుక్ ఆల్ ద కిడ్స్ అండ్ వెంట్. అండ్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఇలా నడిచే చూసి దెన్ పీపుల్ అది నా గుంటూరు కారంలో వేసి ఇది వేసి వేస్తారు. దెన్ దట్స్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ ఎక్కడో అనేది. ఎప్పుడో ఒకసారి మై ఓన్ సిస్టర్ ఎప్పుడో ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ షీ సెడ్ ఎక్కడో మహేష్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పి వీ జస్ట్ థాట్ ఓకే షీస్ జస్ట్ సేయింగ్ సంథింగ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నోబడీ సెడ్. ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ మీ అది ఉంది. యా, హీస్ గాట్ దిస్ పుల్
ఒక అయస్కాంతం లాగా ఒక రూమ్లోకి ఇలా వచ్చాడంటే కొద్దిగా లాగుతాడు. అదైతే ఉంది దానికి. లైక్ ఫాదర్ లైక్స్ అన్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ మా మామయ్య కూడా. కాదు, ఆన్ అ స్కేల్ ఆఫ్ 1 to 10 how much do you rate yourself as a father? Lucky it's everything is falling in place. And I like films, kids like films, Okay. and there is a lot of we like to spend time with each other, we like to work out with each other, we like to dance together, so there's a lot of అందరం కలిసి చేసేది ఉంది. Okay. సో దానివల్ల నాకు తెలుసో తెలియక 8 వచ్చేసినాయి, 8 మార్క్స్ వచ్చేసినాయి అనమాట అంతే. Okay. As a husband? Maybe 6 or 7. 6 or 7. Yeah. Okay. Because you can never be perfect. You can never be. You can be okay, Sudheer, I have a doubt. Okay మనిషి ఇద్దరిని ప్రేమించొచ్చా జనరల్లీ? Yeah. Can I love you and some other person who's sitting there at once? If I do that, is it right or wrong? Hypothetical question. Okay. Normal గా, not to put you in the spot. నాకు ఏమో, like I just feel like asking, this is my personal question also. Yeah, absolutely. Oh, like you can love, right? Yeah. Although there's no wrong. There's nothing wrong. No, I just wanted to ask, like ఒక మనిషి ఇంకొక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే వ్యక్తి, it's definitely as a person it's not possible to be just in love with one person. Correct. లవ్ అనేది I don't know, this some part of love అనే డెఫినేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలియకపోవచ్చు, బట్ you might get attracted to multiple people, you might fall in love with multiple people, but there is always that strong commitment that you're committed, and that holds you together, that bond holds you together. And it could be friends, it could be girlfriends or whatever, I feel. అంటే యూజువలీ డూ యూ థింక్ ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషితో లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉంటారని నువ్వు యూ బిలీవ్ ఇన్ దట్? Maybe not. And it is okay, right? Maybe not, and nobody exists like that, I feel. అండ్ అందులో తప్పేం లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక మనిషిని పెళ్లి చేసుకున్నాను, అండ్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ హ్యాపీ ఇన్ ద మిడిల్, ఇట్స్ ఫైన్, రైట్? Yeah, it's fine. And that's what I'm saying. ఒక పర్సన్, okay, today you don't like certain person, you say lifelong ఉండలేమని చెప్పి బ్రేకప్, you think you'll find someone else, even దానిలో కూడా ఉంటుంది, బట్ యూ అడ్జస్టెడ్ దేర్. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. అంటే నాకు అనిపిస్తుంది లైఫ్లో హౌ డు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, అంటే పర్ఫెక్ట్గా అనేది కుదరదు, అసలు ఇంపాసిబుల్. మేబీ యూ థింక్ దిస్ నాట్ ద బెస్ట్, యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ రిలేషన్షిప్ అండ్ యూ మనం వేరే ఎవరినో ఇష్టపడి ఉండొచ్చు, బట్ దెన్ యూ రియలైజ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ పర్ఫెక్ట్, బట్ దెన్ యూ అడ్జస్టెడ్, then you say okay life is this. And there is something which is called as marriage. It's just not marriage, there will be something good, okay, you are happy with. Okay. But there are 10 situations you're going to be with them, and maybe then there are 3-4 situations which you might not like. Correct. You're not happy with, or it could be 7-8 situations which you're not happy with, but there will be 1 or 2 situations where you look back and say okay she made my day, or this is the best that could happen. అలాంటివి ఉంటాయి. అంటే వాట్ యూ థింక్ ఒక రిలేషన్షిప్ ఆర్ ఫ్రెండ్షిప్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ బేసిక్ స్టఫ్ ఏముండాలి? కొద్దిగా అడ్జస్టింగ్ నేచర్ ఉండాలి, అండర్స్టాండింగ్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్, దట్స్ ప్రయారిటీ. అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, వెన్ యూర్ టుగెదర్ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ద కంపెనీ. అంటే వెన్ యూర్ నాట్ హ్యాపీ కంపెనీ వైజ్ చూసినా సరే, వెన్ యూర్ నాట్ హ్యాపీ స్టేయింగ్, దట్స్ ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు ఒక కపుల్ ఉన్నారు, మ్యారీడ్ అనుకో, యూర్ ఇన్ ద సేమ్ రూమ్ అండ్ యూ డెంట్ టాక్ ఫర్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్, దట్ ఈస్ నార్మల్. నార్మల్, కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఏముంది. కానీ నీకు అనిపిస్తుంది కదా ఒక రిలేషన్షిప్ ఫస్ట్ 1 year బాగుంటుంది, ఒకరొకరు ఫుల్ ఆ హనీమూన్ జోన్ ఉంటుంది కదా, మ్యారేజ్ అవ్వకపోయినా ఆ హనీమూన్ జోన్, ఆ బటర్ఫ్లైస్ కలిసి వెళ్ళాక ఆ 1 year తర్వాత ఒకే రూమ్లో ఉన్నా సరే దేర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ వీ డోంట్ టాక్. 3-4 hours తన పనిలో తను ఉంటుంది, 1-2 days కూడా మాట్లాడుకోం. డోంట్ యూ థింక్ దట్ విల్ మేక్ దెమ్ ఓకే ముందులా లేదు అన్న థాట్ వస్తుంది కదా? వస్తుంది. అది రావడంలో తప్పలేదు కదా? తప్పలేదు. Does that mean the relationship is fading out? No, we can say both on feeling. Or maybe ఇంకా అడ్జస్ట్ అయిపోయారు అన్నట్టు అంతేనా? No, it can be stronger also. ఇప్పుడు after so much of thing also, then you look back and say there are certain things వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతున్నావు అంటే there's something that positive in the relation. Okay. I don't know, you cannot judge by any you cannot measure and say that this is wrong, this is correct అని చెప్పలేం ఒక రిలేషన్షిప్లో. Okay. End of the day, if you're happy, then you have to move. But you tell me, how do you handle all your girl fans?
ఇలా లైక్ నార్మల్గా లైక్ ద అమౌంట్ బెల్లం చుట్టూ ఈగలు అంటారు చూస్తారా, యూజువల్గా ఒక అమ్మాయి చుట్టూ 10 మంది అబ్బాయిలు ఇట్లా బెల్లం చుట్టూ ఎట్లా అయితే ఉంటారో అట్లా అమ్మాయి చుట్టూ ఉంటారు. సుధీర్ ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్తే సుధీర్ ఇస్ ద బెల్లం, గర్ల్స్ ఆర్ ద ఫ్లైస్. అండ్ ఇట్లా బెల్లం చుట్టూ ఈగలు తిరిగినట్టు తిరుగుతూ ఉంటారు. మనోడు ఇట్లా మహేష్ సారీ యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటూ ఇలా ఉంటారనమాట. హౌ డూ హ్యాండిల్ ఇట్? విత్ ప్లెజర్ అంటావా? బేసిక్గా ఏం మాట్లాడపోతే చాలు. దట్ ఈస్ యువర్ యూజువల్. వాట్ ఈస్ అన్యూజువల్ ఇన్ దట్? అది నీ యూజువలే కదా, యూ డోంట్ టాక్. దట్స్ మోర్ సేఫర్ ఫర్ మీ. అంతే. మాట్లాడామంటే బనారం బయట పడిపోద్ది. కొంచెం మాట్లాడకపోవడం బెటర్. బికాస్ యూనో అంటే సినిమాలు చూసి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ ఆఫ్ ఆ క్యారెక్టర్సే మనం అనుకుంటాం. ఓకే. దే మైట్ బి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ యూ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్కి, బట్ కంప్లీట్గా మనం అయితే అది కాదు, యాక్టర్స్ అది కాదు కదా. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ లైఫ్ ఫర్ యాక్టర్ ఆల్సో. కాకపోతే ఈ మధ్యన బాగా ఫస్ట్లో కానీ చూస్తే ఇప్పుడు ఐ కెన్ రియలీ ఎంటర్టైన్ దెమ్. కొంచెం డెవలప్ అయ్యాం, ఇంప్రూవ్ అయ్యాను. 5th grade నుంచి 6th gradeకి వచ్చాం మనం. ఇంటర్ పాస్ అయిపోయాను. ఇంటర్ పాస్ అయిపోయాం. మీలాంటి వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళ వల్ల. వాట్ యు వాంట్ గివ్ ద యంగెస్ట్ ఆడియన్స్, ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రేక్షకులకి ఏమైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నావు, ద యూత్, మన యూత్కి? నువ్వు అంటే ఆఫ్టర్ డూయింగ్ సమ్ 18 to 19 ఫిల్మ్స్ నో ఐ ఫీల్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు గివ్ యూ 100% ఎవ్రీ డే ఫర్ ఫిల్మ్స్ అన్నప్పుడు రండి. అంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్, ఇందాక మీరు అడుగుతున్నప్పుడు కూడా వన్ యూ ఆస్కింగ్ మీ, ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఆడలేదు, హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దిస్? సో అండ్ దిస్ అనదర్ డే సంబడి ఆస్క్ మీ, are you happy looking back at your career? I was just talking about, I did some very good films, but what I'm happy really when I look back right now is ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫిల్మ్కి మనం 100% ఇచ్చామా లేదా, ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది బట్ యూ స్టిల్ అగైన్ ట్రయింగ్ గివింగ్ యూ 100%. ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు డూ దట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యూ సక్సీడ్ ఆర్ నాట్, అప్పుడైతే రండి. అండ్ ఐ ఫీల్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ టఫ్ ఫీల్డ్. అంటే ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇస్ వెరీ, ఇప్పుడు 100 మంది ఉన్నంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు ప్రాబిలిటీ వైజ్. సో మిగతా 99 పీపుల్ అంత సక్సెస్ అవి ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు ఎంజాయ్ ది ప్రాసెస్ దెన్ యూ కెన్ కమ్, బికాస్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ సైడ్ దట్ యూ హెవ్ గివెన్ యూ 100%. ఐ సీ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నుంచి కూడా, ఒకప్పుడైతే మమ్మీ డాడీ ఫస్ట్ చదువు ఇట్లా ఉండేది. ఇప్పుడు చిన్న 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 కిడ్స్ 1 year old 2 year olds కూడా కాంటెస్ట్ అని, యాక్టింగ్ అని, పేరెంట్స్ ఆడిషన్కి పట్టుకెళ్ళడం, పేరెంట్స్ మా పిల్లలకి చేయడం, యూట్యూబ్ అని, ఇన్స్టాగ్రామ్. ఐ మీన్ సుధీర్, when you see all this, how do you feel? Like you see a lot of things are happening, no? Social media, trolls, memes, Gen Z kids, benching, situationship, ఏమంటారు ఇంకేదో, వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్, బ్రెడ్ క్రంబింగ్ అంటే these are all the new terms in relationships. Okay. Like a lot of social media drama stuff, ఇవన్నీ చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది? It's scary also sometimes. Okay. అంటే ఫస్ట్ పాయింట్, పేరెంట్స్ ఇలాగా ఎంకరేజ్ చేయడం, దట్స్ రియలీ నైస్. అంటే బేసికల్ ఏంటంటే ఒక సెక్యూరిటీ వచ్చింది. యూ కెన్ సీ నౌ, ఎవ్రీబడి కెన్ సీ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ కెరియర్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో. అంటే ఒకప్పుడు రోజుల్లో ఏంటంటే మనం బ్యాడ్మింటన్ స్పోర్ట్స్లో ఉన్నప్పుడు తెలుసు నాకు, అంటే పేరెంట్స్ డజంట్ ఇప్పుడు ఇంత పుష్ చేసేవాళ్ళు కదా. ఏదైనా సరే ఒక ఎగ్జామ్స్ వచ్చినట్టే ఒక ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ చదువు, దాని తర్వాత స్పోర్ట్స్ కానీ ఏదైనా అంటూ ఉండేవాళ్ళు. నో పీపుల్ కెన్ సీ అన్ని ఫీల్డ్స్లో కూడా దేర్ ఈస్ ఎ కెరియర్ దట్ యూ కెన్ మేక్. సో ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ వలన పేరెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. బట్ ద వర్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ బీయింగ్ అడిక్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ డిక్టేట్ యువర్ మైండ్ సెట్ని కూడా మార్చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ లిటిల్ స్కేరీ పార్ట్ బికాస్ కమ్స్ ఇన్ టు యువర్ పర్సనల్ లైఫ్, బికాస్ పీపుల్ కెన్ గెట్ టు సీ యూ దిస్ థింగ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ స్టార్టింగ్ టు జడ్జ్. ఓకే, నీకు 10 మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారా, వేరే వాడికి 20 ఉన్నారు, వాడు గొప్పవాడు నీకన్నా. సో దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ అన్న ఫీలింగ్. దిస్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ద గుడ్
ఐ థింక్ యూ విల్ గో ప్లేసెస్. Do you have any లైఫ్లో పెద్ద రిగ్రెట్ ఏమైనా ఉందా సుధీర్? Did you cry anytime? Oh yeah, many times. Boys don't cry. Is that a lie? Yeah, definitely like they don't show it. Maybe they don't show it in public, but definitely they cry. Separate regret and all. I felt quitting badminton was a wrong thing అనిపించింది. I understood when you said that in that. And I felt I should have played for a few more years, then I would have made it big. And నా ఫీలింగ్ అయితే అప్పుడప్పుడు వచ్చేది. But at the same time, looking back now, చూస్తుంటే maybe this is best right now. Okay. Yeah. What was the situation that made you cry? అంటే there many మోసపోయావు ఎప్పుడైనా? మేబీ ఒకటి దానికోసం అయితే పెద్దగా ఏడ్చింది అయితే ఏం లేదు. ఓకే. మోసపోయేదంటే నేను బిలీవ్ చేసింది అవ్వనప్పుడు అది మోసంగా తీసుకోలేకపోయాను. మీకు కొన్ని ఫిల్మ్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఒకటి కృష్ణ గారు ఈజ్ లైక్ ఈజ్ అంటే ఒక సడన్గా వచ్చింది అది. సో ఇట్ వాస్ కృష్ణ గారు వాజ్ లిటిల్ ఎమోషనలీ వెరీ నేను బయటికి పెద్దగా చెప్పకపోవచ్చు కానీ బట్ హీస్ వెరీ ఇన్సైడ్ ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే. యా మామూలుగా చిన్న చిన్న సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి There is కదా. something that is actually disturbed you so much in your life. అట్లా ఏం లేదు That ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐఎమ్ రైట్. అంత డిస్టర్బింగ్ అయితే ఏం లేదు. Nothing. You're good. You're sorted. Yeah, there's small things that happen in life, but it's part you of move life. on. Yeah. And you move on. Yeah, I move on. What do you do? How do you move on, Sudhir, from one situation to other? Do you do any prep ఏమైనా ఉంటుందా? Or you just don't think about it అంతే? Based on the situations. Something, Yeah, situation situation, but how you handle it, how you have to figure out a way because not every time అదే వర్క్ అవ్వచ్చు. Okay. And apart from, we all know Sudheer Babu is an actor, hero. But who is Sudheer Babu? What is Sudheer Babu apart from actor? Who is he? Apart from acting or who are you? Ante what do you tell? No, I think I'm the most nicest person you can be as a friend, and I'm always I always tell my kids also అంటే నేను పక్కన వాళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకుంటాను. I don't want to put them in unhappy situations or something. I want to comfort them. For me that's very important. I tell kids okay you have to respect your others, వాళ్ళ కంఫర్ట్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పనులు చేయకపోవడం అట్లాంటి sometimes in a way it's good. Sometimes people take you for a ride, but that's not changing. I don't know, somehow even if I make an effort okay మరీ ఎక్కువగా వాళ్ళని ప్లీజ్ చేయడానికి లేకపోతే వాళ్ళని మంచిగా చూసుకోవడానికి ఐ గో అవుట్ ఆఫ్ మై వే అండ్ డూ ఇట్. కొన్నిసార్లు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటా బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ దట్. ఐఎమ్ బేసికలీ ఎ వెరీ ఎ పర్సన్ హూ రెస్పెక్ట్స్ అదర్స్ అలాట్. అండ్ ఇంకోటి ఇఫ్ ఇట్స్ ద అదర్ సైడ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ వెరీ అగ్రెసివ్. Is it? Very aggressive. Aggressive to the core. You just can't. నాకు కోపం ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. I know. Yeah. That I know. కోపం అట్లా వస్తుంది and it's very aggressive. And I still remember నేను మా ఇంటికి కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా ఉందంటే నేను బయటికి వెళ్ళానంటే ఎవడతో కొట్టి కానీ గొడవ పడగానే బయటికి ఇంటికి వచ్చేది లేదు. I was so aggressive. Still? I'm still aggressive, but డీసెంట్గా ఎవరు కొట్టావు? కొట్టావా? కొట్టిన ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరు కొట్టలేదు. ఈ మధ్యకాలంలో కొట్టలేదు బట్ అంటే ఐఎమ్ స్టిల్ అగ్రెసివ్ బట్ ఏజ్తో పాటు కొద్దిగా తగ్గుతుంది కదా ఆ టైప్ ఆఫ్ తగ్గింది. ఓకే బట్ యువర్ అగ్రెసివ్. కోపం ఎక్కువ, వెరీ అగ్రెసివ్, చాలా కోపం ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ముక్కు మీద కోపం అంటారా యా అనొచ్చు. కాలేజ్ డేస్లో అయితే ఐ వాజ్ లైక్ రెబల్. బట్ ఐ థింక్ లుక్స్ విల్ బి డిసీవింగ్ అన్నట్టు సుధీర్ గారి లుక్స్ అసలు కోపంగా ఉన్నట్టు ఉండదు. యూ లుక్ వెరీ కామ్. బట్ నార్మలీ ఇట్ ఇస్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు నువ్వు చూసావంటే ఎప్పుడైనా సరే పీపుల్ ఆర్ వెరీ రిజర్వ్డ్గా ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ కోపం చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. వెరీ స్మాల్ థింగ్స్ ఆల్సో వాళ్ళ కోపం తెప్పిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి. ఐవ్ నోటీస్ దెన్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. జనరల్గా చాలా కామ్గా ఉండే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్న చిన్నవి కూడా బాగా ఈజీగా ట్రిగర్ చేసేస్తారు. బట్ ఐ థింక్ వాట్ ఇస్ ద టేక్ అవే ఫ్రమ్ మీ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ పాడ్కాస్ట్? యూఆర్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ గుడ్ లిసనర్. చెప్తున్నా నేను ఫస్ట్ చెప్పాను, వెరీ గుడ్ లిసనర్.
యూ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ వర్డ్. నేను అడిగిన ప్రతిదీ నువ్వు దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకొని విని టైం తీసుకొని ఐ కెన్ సీ దట్ ఇన్ యువర్ ఎంటైర్ బాడీ. ద వే యూ ఆర్ ఆన్సరింగ్ మీ. యూజువల్గా నేను అడిగిన దాన్ని డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటారు గెస్, బట్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ వన్. నేను అడిగిన ప్రశ్నకి కరెక్ట్గా యూ ఆన్సర్డ్. దెర్ ఇస్ నో డైవర్జన్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గాట్ ఓన్లీ డైవర్టెడ్ వన్స్ అండ్ యూ మేడ్ షూర్ యూ వెంట్ బ్యాక్ అండ్ యూ ఆన్సర్డ్ ద క్వశ్చన్. అంత కేర్ఫుల్గా వింటున్నాం. ఐ థింక్ దిస్ ద బెస్ట్ టేక్ అవే. ఐఎమ్ ఆల్సో గుడ్ లిసనర్ బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ లిసనింగ్. పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ బికమ్ దిస్ పర్సన్ వేర్ ఐమ్, ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్. ఇప్పుడు చూడు, ఈ 1 hour నీతో మాట్లాడానా, when I go home, this will stay on my body till at least for 1 day. The energy that you gave to me. Cool. So, that energy, I take shower, then it will calm down. So all my mind exchange of energies out there kada when I do back to back. So I have this energy, positivity. There are times when I've taken home negativity also. There are people who cried on the couch. I'm sure. So when people cry on the couch, అది నేను తీసుకుంటా. It passes. I go home with a very sad face. And I just stay put. I take shower and I release that. So but today I've taken it's not రెండు మంచివే, నేను రెండు బ్యాడ్ అనట్లా, but both are good. And I'm very happy. I'm so glad that this podcast happened today. There's a lot of exchange of information. There's a lot of good things that I got to know. I think the relationship between you and me also, it's like నేను తెలుసుకున్నాను అనిపించింది నాకు ఈ పాడ్కాస్ట్ లో. బట్ యా, ఏమన్నా బాగా అడిగానా? Yeah, you were good. Happy? Yeah, very not the regular bunch of questions that I put across actors, definitely. And yeah, I'm listening. ఇంకా చెప్తే basically because we know each other. I think maybe that's the so the questions also come automatically. You don't have to prepare much. నేను maybe a chanu, a liberty or whatever. You said no, a liberty. I think that I have that and I have taken it, and thank you for making me feel comfortable. No. Otherwise, if you wouldn't have been నువ్వు అది చేయకపోతే నేను అడిగేవాడిని కాదు. ఇదే నాకు చను వేరే గెస్ట్తో పొద్దున్న చేసిన గెస్ట్తో నాకు రాలేదేమో. నాకు ఆ స్పేస్ యూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ గివెన్ మీ, బట్ థ్యాంక్ యూ. ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ స్పేస్. ఆన్ దట్ నోట్, ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫిలిం. వాట్సాప్, వెన్ ఇస్ ఇట్ రిలీజింగ్? ఏంటి? Releasing soon. Okay. Yeah, Harom Hara is some of the songs we have done. We've released a great response వచ్చింది. నెక్స్ట్ సినిమాలో ఏమంటే నాకు చిన్న రోల్ ఇవ్వచ్చు. Definitely. Okay. Yeah, thank you for calling me, and you've called me for the right film also. Harom Hara is something like, for me, this is like, I remember some people saying before and after kind. I feel that is the thing. And for the audience also, this film is something like ఒక గన్ స్మిత్ అనమాట సినిమాలో. నెవర్ బిఫోర్ మన ఇండియన్ సినిమా, తెలుగు సినిమా అయితే ఫర్ షూర్, ఇండియన్ సినిమాలో ఐ థింక్ ఇట్లాగా ఇంత వెపన్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఫిల్మ్ రాలేదని అనుకుంటున్నాను. ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ఫిల్మ్. అంటే వెపన్స్ చూపించి ఉండొచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఎంటైర్ గన్స్, చిన్నది పెద్దది, లావుది పొడుగుది, ల్యాండ్ మైన్స్. సో దిస్ లాట్ ఆఫ్ గన్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉంది. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ హరోమ్ హరా ఆల్సో. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ calling you. Thanks. With all my heart, I would be the first person calling you with utmost happiness, because I would be the first person wishing success to you. You know, I'll be those person's friends who will always pray, manifest, and I really want to see my friends, you, everybody, నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎప్పుడు గ్రో అవుతాయి. I feel it's mutual. Success is mutual. When your friends grow, you grow. So with all my heart, I wish you all the best. And to the entire cast and crew, and I'm so happy that you're on my couch and you've been my guest. Like, you've always been a great friend, great well-wisher. I will torture you that same. Thank you, and all the best for your film too. Thank you. Oh, thank you, Sudheer. So guys, that's it for today. I think that was a great podcast. I think episode first lo nenaithe promise chesano, I think I have actually got 50% of Sudheer out, because I think whenever someone is honest, you can see it in their eyes. That's what I can see in Sudheer's eyes also. Thank you Sudheer Garu for coming to my show. Thank you andi. అయ్యో, మీరంటే నాకు గుండెలో రాయి ఉన్నట్టుంది. But thank you so much, guys. Also, please watch Harom Hara only in theaters.
ప్రతి సినిమా వెనకాల యాక్టరే కాకుండా చాలా మంది కష్టపడతారు. సో వాళ్ళందరికీ మూవీ అనేది ఒక బ్రెడ్ అండ్ బటర్. సో దయచేసి టికెట్ కొనుక్కొని థియేటర్స్లో మాత్రమే సినిమా చూడండి. దట్ వుడ్ మీన్ ద వరల్డ్ టు ద యాక్టర్స్ అండ్ టు ద ప్రొడక్షన్ అండ్ టు ఎవ్రీబడి హూ వర్క్ ఫర్ ద ఫిల్మ్. ఆన్ దట్ నోట్, దిస్ ఇస్ మీ Nikhil Vijayendra Simha signing off, and we have Sudheer Babu along with us. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే give it a big thumbs up, comment section లో comment చేయండి, and don't forget to subscribe to Nikhil Vijayendra Simha. Thank you guys, bye bye, and watch Harom Hara only in your nearest theater. Who's your best కాంబినేషన్? బాలకృష్ణ గారు. ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. బాలకృష్ణ గారు అయితే మా అమ్మమ్మ గారిని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టుకొని ఇక్కడే కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడేవారు. నాకేమో భయం, మా అమ్మమ్మ ఏమో మాట్లాడుతుంది, ఎందుకంటే షీ టాక్స్ సో ఆయన మచ్. చూస్తే చాలా పెద్ద యాక్టర్ అవును, కదా. ఏం మాట్లాడుతుందో ఆయన ఏం ట్రిగర్ చేస్తుందో. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే దాన్ని బట్టి ట్రిగర్ అవుతారు, ఆయన ఊరికనే ఎందుకు అవుతారు? ఏం మాట్లాడుతుందో నాకు భయం అనమాట. నేను అక్కడే కూర్చున్నాను, నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు, వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అని. నాకేమో ఇక్కడ ఏమైపోతుందో గొడవ.